I'm Tamika from Los Angeles. I'm a recovering under earner and under beer, and UA has changed my life. Всім привіт, я Таміка, я недозаробляюча і недопроживаюча своє життя. І я хочу сказати, що Енза змінила моє життя. I find this meeting to be pretty amazing because one of my goals is to be an international businesswoman. So to be here and from Los Angeles, speaking on a meeting to Ukraine, basically is my higher power showing me what's possible. Я дуже вдячна і вражена тим, що у нас є сьогодні можливість на міжнародної зустрічі, тому що моя мета – це стати володіти бізнесом, який є на міжнародному рівні. І саме ця практика для мене дуже корисна на сьогодні, і я вважаю її проявом вищої сили. I love it. This meeting is making me slow down and think about what I'm going to say. So that's the coolest ever. Oh my goodness. Okay, so I started UA 2017. When I started UA, I was earning high 20,000, low 30,000 a year. Я розпочала свій шлях в АНЗ у 2017 році, і на той період, коли мені було на рік, я заробляла близько 20 тисяч доларів. Now it's 2000, what is it, 2024, and my income has gone to 200,000 a year. And that's a direct, that's a What is direct, the, that's what a is the direct 200,000 a year. That's a direct result of working under Earners Anonymous. І зараз 2024 рік, і я вважаю, що це прямий вплив програми, тому що зараз я заробляю 200 тисяч доларів на рік. Go ahead. Yeah, so UA has in fact changed my life, and honestly, I've only scratched the surface of what my earning potential is. І недозаробляючи змінила моє життя, і я хочу сказати, що я за натурою своєю перфекціоніст. So I want to share with you how I got from 20,000, 30,000 a year to 200,000 a year. І я сьогодні хочу поділитися з вами, як мені вдалося змінити цю планку з 20 тисяч доларів на рік до 200 тисяч доларів на рік. Okay, so I made a decision. I was struggling when I got here financially. I made the decision to, okay, this is what I said to myself. Okay, I said, you know what? I'm going to do what they say. I'm just going to try it, and the shit better work. Я розпочала свій шлях з того, що я просто прийняла це рішення. Я прийняла рішення, я просто спробую і подивлюся, які будуть результати. So I was very cocky. I had a cocky attitude about it, like, whatever. I'll try it because I was really struggling financially. So I heard people in the room saying things like it's hard to find a sponsor in UA. Я дійсно страждала, і я дійсно собі сказала, давай просто спробуємо. І я дуже багато чула від того, що людям вдавалося досягти великих успіхів тоді, коли вони отримували спонсора. But what I realized is that idea that it's hard to find a sponsor in UA is under-earning thinking. І я вважаю, що ідея того, що в АНЗ дуже важко знайти спонсора, це не така вже це примарна річ. I had like 2 sponsors at one time. So there's an abundance of sponsors in UA. Just because a sponsor tells you no, doesn't mean it's hard to find a sponsor. It potentially means it's not the sponsor your higher power wants you working with. У мене зараз 2 спонсори в програмі, і я вважаю, що ідея, що в АНЗ нема спонсорів, це мислення, типове мислення недозаробляючих. І я вважаю, що той підбір спонсора, який відбувається, воно визначає саме те, як розпоряджається цим вища сила.
So it was, I asked my higher power, who do you want me to work with? Who should who do I need to speak to? Who do you want me to work with? So the way I found my sponsor really was through outreach calls. І я питала вищу силу, скажи мені, будь ласка, з ким мені працювати, з ким краще мені буде пройти цю програму і свої кроки? І коли я знайшла, знайшла через те, що у нас називається вихідні дзвінки. It's important to build relationships. So even if someone you want to sponsor you, they say no, it's a good idea if they inspire you, continue calling them, continue making outreach and build a relationship. And you may find that a little later they say yes to sponsoring you. І мені було сказано, що це дуже важливо збудувати стосунки. І я продовжувала робити вихідні дзвінки, комунікувати. І це дуже важливо продовжувати робити ці кроки, робити ці дії для того, щоб вчитися, як будувати стосунки. Yeah. So I think it's very important to have a sponsor you feel safe with. Oftentimes people says it doesn't matter who your sponsor, just get someone and start working the steps. I don't agree with that. I'll let you translate. Дуже важливо мати спонсора. Деякі кажуть, яка різниця, з ким виходити по кроках? Я так не вважаю. Вважаю, що особистість спонсора дуже важлива. I don't agree with that because I recommend you working the steps via the UA step writing guide. Також це можна робити по керівництву по проходженню кроків. The UA step writing guide asks very intense questions that help you dig into past traumas that cause you to under earn and underbeat. Це керівництво по проходженню кроків допомагає вам через відповіді на запитання проходити той шлях одужання від тих травм, які ви проживали в своєму житті. And the questions in that booklet are very personal, oftentimes really scary for people. So I think that's why I think it's important to have a sponsor who you feel safe with and trust. Деякі питання, вони носять особистий характер. Деякі питання людей лякають, і тому дуже важливо мати людину, якій ти довіряєш, яка допоможе тобі подолати свої страхи, і ти можеш мати довіру. І таким чином долати ці страхи і проходити цей шлях. Thank you. So with that, the reason I'm talking about this is because I made a decision, work the steps like my life depended on it. Чому це я вважаю важливим сказати? Так, я прийняла рішення і пішла за цією програмою. Просто робити ці кроки. But the only way I got through the step was by working my steps, answering the questions with an action partner. Але дуже важливо все ж таки це відповідати на ці питання і робити дії з партнером по діях. So we met once a week. We met 5 days a week for 30 minutes. We start the timer. We'd say a prayer, start the timer, write for 20 minutes. We both had 5 minutes to share at the end on what came up. And then I did this day after day after day to get my step work done. І робота наша будувалася таким чином, що ми зустрічалися 5 разів на тиждень, по 30 хвилин. Ми робили 20 хвилин письмову частину, потім 5 хвилин на те, щоб поділитися досвідом. І таким чином ми опрацьовували кроки день за днем. Having action partners is a hidden gem in Under Earners Anonymous. І я хочу сказати, що мати партнера по діях – це просто найчудовіша річ в недозаробляючих. Under earners do not want to show up for themselves. So we procrastinate.
we avoid doing the tough things, and with an action partner and accountability, it's easier to get done. А не дозаробляючи, намагаються не проявляти самих себе, намагаються прокрастинувати. І тому партнер по діях це дієвий інструмент того, щоб проходити речі, які не хочете або важко виконувати. So this is one of the things I did. Working the steps was one of the things I did to switch my earnings from high 20,000s to six figures. This is one of the things I did, the step work. І завдяки основному моменту, який я зробила, це роботи по кроках, мені вдалося перейти ту межу заробітку, який я назвала від 20 тисяч доларів до тризначних значень. It's the untreated trauma that under earners have gone through earlier in life that causes them to under earn and under be. Саме невилікована травма допомагає подолати мислення і вийти на те, що можна досягти. Go ahead. Yeah, I'm fine. I'm just gathering my thoughts. So working the steps in UA helps you to dig into those untreated traumas and turn them over to your higher power and release your spirit of them. Саме робота по кроках допомагає перекопати ту історію з травмою, одужати від того, повернутися обличчям до вищої сили і підняти свій дух. Great. So second thing I did in UA to increase my income. Друга річ, яку я зробила в АНЗ для того, щоб збільшити свій доход. Yeah, that was getting in touch with the self-defeating thinking in my mind. Я так знайшла зв'язок з мисленням того, що я сама себе в голові наказую. Correction, reprogramming the self-defeating thinking in my mind. Перепрограмування і виправлення помилок в мисленні. Self-defeating thinking is the under-earner's alcohol. Мислення, яке призводить до того, що людина себе зневажає, це як алкоголізм для алкоголіка. Self-defeating thinking is what under-earners get high and drunk on. Саме через такий тип мислення, недозаробляючи, виглядають як алкоголіки. Our co-founder Andrew taught me tools to reprogram that thinking. Один із засновників АНЗ Ендрю Ді сказав мені, кожного разу це треба перепрограмовувати мислення. And I'd like to share it with you. І я хочу це поділитися з вами. Okay, so Andrew said to me, Андрій сказав мені, write down 5 reoccurring negative thoughts. Випиши, будь ласка, 5 основних думок в негативному ключі про себе. I'm talking about thoughts that you've never shared with anyone that are terrible. Я маю на увазі ті думки, якими ти ніколи ні з ким не ділилася, які ти вважаєш жахливими. Dig deep. I didn't catch? Dig deep into your mind. Dig deep. Будь ласочка, і копай дуже глибоко в голові. All right. So I created 5 negative thoughts around what I think about myself. І я склала ці 5 негативних мислень про себе. My career. Про мою кар'єру. My family, myself as a mother and a potential wife.
про себе як про маму, My earnings. мої заробітки. I can't think of the other one. Я не можу But пригадати. but as you but as you can see, it's a well-rounded. These 5 self-defeating thoughts are well-rounded in respects to my life as a whole. Але коли ви продивитесь на ці негативні думки, ви побачите, що вони складають саме ваше враження про ваше життя. I'll share one of those thoughts with you. І я поділюся однією з таких думок з вами. First off, let me say, this thought's a complete lie. This could never happen. But not really. This thought really probably more than likely would never happen to me. Те, що я про себе думала, це брехня. Цього не може статися в реальності. The reoccurring the reoccurring self-defeating thought was, Could you say it again in other words? the reoccurring self-defeating thought was, переосмислення думок, які є самознижуючими. I'm gonna end up living under a bridge. Це те, що я маю жити під мостом. So I might as well buy the deluxe tent. My mind? I should buy the deluxe tent Мені доведеться покупати дуже дешеві речі. now while I have money in my pocket. Навіть тоді, коли у мене є гроші в кишені. Yeah. So another one was, well, I'm going to say another one. So write 5 of these type of thoughts down. Then you are to write prosperous versions to those negative thoughts. І після того, як ви написали ці 5 стверджень такого плану, як я вам сказала, вам треба написати 5 тверджень, які мають протилежні значення. My prosperous version to that negative thought is, моє процвітання протирічить негативному мисленню. I live in my dream home and own property around the world with a staff to help me with its upkeep. I live in my... Go ahead. Я живу в будинку, який є будинком моєї мрії і наповнений тими речами, про які я мрію. So these prosperous versions to the self-defeating thought are called garden thoughts. І ці думки, які називаються думками процвітання, вони дійсно допомагають і перетворюють думки. They should be written in the first person present tense. I am, not I will one day. I aspire to be. No, it's I am. І ваша задача писати ці думки не в майбутньому часі, а тільки я живу, я є, а не я буду, або я буду колись одного дня. Andrew, our co-founder, told me, Ендрю, засновник АНЦ, казав мені, you have a 3-second rule. у тебе є 3 правила. The moment you catch yourself thinking a self-defeating thought, Момент, який ти спіймала себе на тому, що ти думаєш оту негативну думку про себе, you have 3 seconds to turn that thought over to your higher power. у тебе є 3 секунди для того, щоб віддати цю думку вищій силі. Example, God, I don't want to think like this anymore. I'm going to turn this thought over to you. Наприклад, сказати, Боже, я не могла таку думку, я не хочу таку думку, я передаю її тобі. The next step is to choose one of your garden thoughts. І наступний крок – це швиденько вибрати ту думку, яку ви для себе придумали позитивно. And pour the very same
energy, belief, and conviction that you was pouring into the self-defeating thought. Now you pour that same energy, belief, and conviction into the garden thought. І потім ви починаєте вірити в те, що та думка, яку ви замінили, вона перетвориться на впевненість. So every day, І так кожного дня. I would write out my garden thought. І я пишу думку, яка називається думка квітучого саду. And in my meditation, І моя медитація. I would visualize, I would see it. What does it look like for me to live in my dream home with a staff to help me with its upkeep? What does it look like for me to have homes all across the world? What does it look like for me to attract clients that are happy to pay my rate? І я в процесі візуалізації я уявляю собі, як це я живу в тому будинку, в якому я процвітаю, і там речі, які мені подобаються, і як я веду бізнес, в якому клієнти задоволені, і вони з задоволенням платять ту суму, яку я їм озвучую за мої послуги. I did this every day. Я робила це кожного дня. I don't do it as much today, but I want to get back into it. Я не роблю це виборочно, я це роблю регулярно. This exercise, oh my God, changed my thinking. І ця вправа дійсно змінила моє мислення. I start waking up happy. Я стала прокидатися щасливою людиною. The money hadn't changed, but my mind started changing. Кількість грошей не змінилася, але змінилося моє мислення. Yeah, it was beautiful. It was just wow. І я хочу сказати, це було дуже красиво. So with that, that's the second thing I did to increase my income. Це right. друга річ, яку я робила для того, щоб збільшити мій доход. Another thing I did to increase my income Третя річ, яку я робила для збільшення доходу, was prayer and meditation. це формування молитви медитації. UA is a spiritual program. АНЗ – це духовна програма. And without meditation, І без медитації you're just spinning your wheels. ти будеш вголосту крутити педалі. UA is about miracles. АНЗ – це про дива. Wow. And for me to have gone from 30,000 to 200,000 is a freaking miracle. І для мене 20 тисяч в 200 тисяч – це просто неймовірно диво. A lot of people have challenges with meditation and prayer. Багато людей не можуть практикувати медитацію і молитву. It's okay. Go slow. І це нормально, і просто просувайтеся в цьому процесі. Start with 5 minutes just sitting quiet. Просто можете розпочати з того, що 5 хвилин ви посидите в тиші. Sit quiet. Focus on your breathing. Просто будьте в тиші і фокусуйтеся над своїм диханням. You can ask your higher power, what's the next right action? А також після цього ви можете попросити вищу силу показати вам, яка має бути наступна дія. The answer may not come right away. What is the answer? The answer may not come right away. А відповідь може не прийти зразу. You may find that Ви можете її знайти. you hear something on the radio that relates to that answer. Ви можете почути якийсь вислов по радіо, і це буде саме те. You may hear a conversation by chance that relates to the answer. You may have a conversation on the side that has something to do with the answer. Іноді ви можете просто послухати, пройти мимо людей, які розмовляють між собою, і ви подумаєте, так, це ж відповідь. But trust the process. Довіртесь процесу. I asked my higher power, how do you want me to earn abundantly? Я запитую свою вищу силу, скажи, будь ласка, як ти хочеш, щоб я заробляла в достатку? So that I can provide for my family?
так, щоб я могла забезпечити свою родину and invest in my business. і вкладати кошти в мій бізнес. A couple of weeks later, I walked into a UA meeting Через пару тижнів я відвідала групу НЗ. and I heard a fellow say, І один із членів сказав: I have a B job у мене є додаткова робота, that pays me abundantly на якій мені платять дуже щедро. and allows me to grow my business. І ця робота дозволяє розвивати мій бізнес. And I said, bing, I remembered. І я сказала: вау, все, я запам'ятала, так. I remembered a skill that I had not used in over 10 years. I remembered the skill set that I had. І я пригадала, що дійсно у мене є компетенції, які я не використовувала близько 10 років, і я сказала: так, ну дійсно на цьому можна заробляти. And I said, that's it. Я сказала: так, ну ось же воно. And then I started hearing fellows on the UA meeting І я стала прислуховуватися до того, що говорять члени НЗ на групах. talk about earning 6 figures doing this thing. Коли вони розмовляли про те, як вони заробляють шестизначні цифри. And I was like, whoa, I never made 6 figure doing this. I always knew that it was a possibility, but I had never done it. I was like, wow. Для мене це було вау, і я просто не знала, що можливо це якась можливість, але не для мене. We do not recover by ourselves. Ми ніколи не одужуємо наодинці. Outreach calls here, outreach calls related. Here's outreach calls again. Big part of recovery. І велика частина одужання – це те, що ми робимо в вихідні дзвінки. Дуже багато вихідних дзвінків. I started calling the fellow who was earning 6 figures doing what I could do. І я стала дзвонити людині, члену спільноти, яка заробляє шестизначні цифри. Simple outreach calls just to build a relationship. Просто маленькі вихідні дзвінки, просто для того, щоб підтримувати стосунки. And she generously starts sharing with me how she earned 6 figures doing this thing. І вона щедро стала ділитися зі мною, як їй вдалося почати заробляти шестизначні цифри. And at first I had a double in my income. I went from like 30,000 to 60,000. Спочатку мені вдалося збільшити дохід вдвічі з 30 тисяч до 60 тисяч. And I was at about step 6 in my 6 work. I think like step 4 or 6, middle of my step work. Maybe step 4. Це було десь приблизно між 4-м або 6-м кроками моєї роботи по кроках Анді. And then so that was within first 6 months of being in UA. Це відбулося десь приблизно протягом 6 місяців моєї перебування в НЗ. And then my income incrementally was going up higher and higher every 6 months to a year. І потім мій дохід став зростати кожні 6 місяців. Mm-hmm. It's beautiful. Wow. Це дуже класно. Crazy. Like what? Right? Yeah. So outreach calls are so important. You cannot recover by yourself, dude. Like you gotta connect with the people. And I know the disease tells us to hide and they're gonna think this. And what if they think that is the disease? You gotta understand that. Ваше завдання зрозуміти, що ви не маєте одужувати наодинці, тому що мислення заводить в тупікові ситуації, в тупікові думки, і без вихідних дзвінків це майже неможливо. You gotta understand that any self-defeating thinking is the disease of under-earning. Вам треба зрозуміти, що будь-яка думка, яка у вас в голові про те, що у вас щось не виходить, або ви непридатна людина, це саме хвороба мислення недозаробляючого. And when you're engaging with self-defeating thoughts about yourself,
І в більшості випадків ці думки пов'язані саме з вашою особистістю. You're getting drunk as an under-earner. І таким чином ви живете як алкоголік, недозаробляючий. Yeah. So there it is. Like step work, connect with higher power, and what was the last one? I don't remember. Prayer and meditation. Outreach. Connect. Outreach. Yeah, thank you. Thank you so much. This is so much. All right, great. So that's really good. That's good stuff. І так, 30 Um, minutes? How many minutes? 30? So 10 How more. How many? 10 more minutes? Yeah. All right, Yeah. cool. Okay, cool. І так, 3 основні речі: це робота по кроках, це контакт з вищою силою, і це вихідні дзвінки. All right. So the other thing that had to change were the people I was surrounding myself with. І наступна річ, якою я змінювала, це моє оточення. This one was a tough one. You know, what I learned in this program is any person, place, or thing that creates anxiety in my life is not compatible. І мені дуже це доводилося важко, але в програмі я зрозуміла одну закономірність і важливе правило. Будь-яка людина, яка для мене не підходить або створює перешкоди, і вона просто не сумісна зі мною. Right. So this was tough, man. This was a tough one because I had friends that had been in my life for years. Це було дуже непросто, тому що на моєму оточенні були люди і друзі, з якими я дружила багато років. Who I would lick wounds with, who I complained with, and who I used with. З якими я могла пожалкувати, повикористовувати один одного, отримати рани один від одного, Who I was poor with. з якими я була бідна. As I began to elevate my spirit and change my thinking, Але коли я почала змінювати своє мислення і відновлювати свій дух, it became very difficult to hang out with them and be around the negativity. і мені стало важко бути з ними в їх оточенні і взаємодіяти з ними. It's pretty similar to an alcoholic hanging out with their friends who are still getting drunk. І це так само, як у алкоголіка, якому важко становиться спілкуватися з людьми, які вживають алкоголь, а він зупинився. So if I'm hanging out with them too much, I'll start thinking negative too, or I'll start doubting myself again. Спілкування з цими людьми приводить до того, що я сама знову спускаюся до того негативу, з якого я виходжу. So I had to make a decision. I just had to step back because I no longer make others happy at the expense of my own peace of mind. Я вирішила, що я просто відійду в сторону, тому що я не хочу більше в своєму житті то, від чого я одужаю. So there's been a sense of loneliness with my recovery. І я хочу сказати, що я прожила період самотності в період одужання. However, I understand it's temporary. However, I understand it's temporary. Але зрозуміти, що це буде тимчасово. It's just a matter of me like I clear out the toxic people to make room for healthy people, higher performing people. І я вичистила простір від людей, які мене оточували, і заповнила його людьми, які були бідними, а я заповнила ці простір людьми, які просто здорові. Okay, so now I'm just gonna bring my higher power in and ask my higher power what I should share next, because I want to make sure that I'm being of service to the full capacity. І я кожного разу запитую вищу силу,
Скажи мені, будь ласка, як я можу бути корисною на повну силу? So substance abuse comes in many different forms. І аб'юзив приходить в різних формах. Alcohol, drugs, flour, sugar, Алкоголь, наркотики, цукор, солодощі. 5 I- more minutes. Okay, thank you. I bring this up because our co-founder Andrew told me Я привожу цей приклад для того, щоб сказати, що Ендрю ділився зі мною. in order to experience the promises in UA, Для того, щоб обіцянки програми стали твоєю реальністю, you have to be sober in all areas of your life. ти маєш бути тверезою у всіх сферах твого життя. He said under-earning does not have a membrane. Недозаробляння – це не про створення пам'яток про своє життя. So if you're using alcohol, drugs, flour, sugar to І, numb out, те, що використовуєш алкоголь, цукор, солодощі, інші наркотики, це не працює. you block your ability to show up in your life prosperously. Ви блокуєте свої можливості проявлятися в житті на повну силу і в достатку. Another thing I want to say, guys, is as I'm a business owner, right? І я хочу сказати, я власниця бізнесу. And people are going to pay you what you tell them your price is. І люди будуть платити ті кошти, які ви озвучите за ваші послуги. If they say no, Але і коли вони кажуть ні, they're probably just not your client. це проблема вашого клієнта. It's important to understand your target market. І вам треба зрозуміти, яка ваша цільова аудиторія. And if you're selling a service or product І якщо ви продаєте послуги або товари for a number that the client is saying that's too high to, для тих клієнтів, які кажуть, що це за висока ціна, look at elevating the income bracket you're promoting to. зверніть увагу на те, кому ви пропонуєте ваші товари або послуги. I hold close to my heart the idea that everyone's not looking for something cheap. Я впевнена, що це невірна думка, що всі люди шукають що дешевше. I target clients who want to pay top dollar for the best. Моя цільова аудиторія – це люди, які готові платити високу ціну за те, що буде найвищої якості. On another topic, Ну і трошки з іншого боку. in closing, На завершення. I lost it. Let me see. I lost it. What was I about to say? I forgot what I was about to say. It was important too. Oh my goodness. What was I about to say? My gosh. Trust the process, as you said. I was about to say, oh, here it is. Okay, so in UA, we are not in the results business. Я хочу на завершення сказати, що в ВНЗ ми не для того, щоб отримувати результати в бізнесі. We're in the actions business. Ми для того, щоб бути в діючому бізнесі. We take actions as under-earners. Ми робимо дії, як недозаробляючі, and we leave the result to our higher power. і залишаємо результати вищої сили.
Yeah. So say for instance, I have a client, I'm meeting with the client for a project or a job. Я наведу приклад, я зустрічаюсь з клієнтом по певному проєкту або по роботі, It's my job і це моя робота, as a under earning recovery як недозаробляюча, яка одужує, to move into this meeting прийти на цю зустріч with the idea that з думкою про те, this client is practice. що це людина, це клієнт, це моя практика. However, God, if this is who you want me to work with, great. І якщо я кажу, Господі, Боже, якщо ти хочеш, щоб я попрактикувала з цією людиною, супер, дякую. If not, Якщо who's the ні, next person you want me to meet with? то давай, будь ласка, наступного, з ким я буду працювати практикувати знову. That really helps me relax when I go meet people. It eliminates desperation. І це дуже допомагає мені виходити з того, що вийде з цим клієнтом, і все, я його втрачу, і тоді я буду плохо себе Depends почувати. on it. Step work like your life depends on it. I didn't catch it. Could you repeat? So step work like your life depends on it. І від цього залежить робота по кроках, Meditation and prayer. медитація і молитва, Reprogram your thinking. перепрограмування вашого мислення. Be selective of the people you have around you. Вибирайте людей, які знаходяться у вашому оточенні. And take action and leave the results to God. Or І your higher power. залишайте результати Богові або вищій силі. Thank you for allowing me to be of service. Дуже дякую за те, що дали нам мені можливість бути сьогодні в служінні. Thank you so much, Tamica. That's great. Thank you so much. I just want to read what it was written in the chat during what you have shared. Sherilyn wrote, "Thank you. You are a rock star. Thanks so much for your powerful share." Thank you, Tama. Yeah. So we are open to the session of questions and shares, and it will take us 15 minutes. You're welcome, dear friends. Я хочу сказати, що ми переходимо до сесії відповіді запитань і коротеньких розділених вражень. Якщо є, будь ласка, у вас бажання, давайте піднімаємо ручки, залишаємо або запитання, або ділимося тим, що вам відгукнулося сьогодні. Крістіна. Галя from Lviv is writing, thank you. Крістіна, будь У ласка. мене, Олга? sorry. У мене питання. Tamica, thank you for a wonderful share. I love the way you laid out your program. That's just really beautiful and instructive. You know, I'm curious in terms of, can you just review what you said in the beginning about your step work action buddy? You said you met for 30 minutes, you did writing for 10 minutes, 20 minutes, you shared for the other 10. How, 5 days a week? Yeah, so my step writing action partner, we met 5 days a week. We had a 30-minute schedule. We would pray in, we set the timer, we work for 20 minutes. We write for 20 minutes parallel, either Zoom or just on the phone, write for 20 minutes. When the timer went off, she shared for a couple of minutes on, what came up while she was writing. I shared for a couple of minutes on whatever I wanted. She shared on whatever she wanted. And then we prayed out, and that was it. And we did that 5 days a week. And that's how I got through my step work. How long did it take you to finish the steps that way? 6 months. These people that are taking years. Look, my That sponsor, is beautiful. my sponsor And you said did all My 164 questions. everything. My sponsor said Beautiful. the relief is in the step work. So we're going to get through these steps.
She said that like this is where you're gonna find your relief in the step work, and she was right, dude. It changed everything. So she told me Thank you. I have not been able to recreate that with my sponsees, and this is why. She told me we went for 2 hours a day a week. I don't remember that. She said we went for 2 hours a day. But I meet with 1 hour a day. So my sponsors get through in like a year. My sponsees get through in a year. So yeah. Thank Thank you. you, ladies, and I will translate what you have said to my Ukrainian fellows. Thank you so much. Ольга запитала, скажи, будь ласка, чи можеш ти ще раз описати той процес, якими ти крокувала по кроках, опиши його коротенько. І Таміка сказала, що вона дійсно зустрічалася з спонсором 5 разів, і протягом місяця вона завершила крокування. Вона зустрічалася протягом місяця 5 разів на день по півгодинки. Ми зізвонювалися або в Zoom, або по телефону. І у нас було 20 хвилин на те, щоб написати відповіді на запитання. Пару хвилин, 2,5 хвилини ділились досвідом вона, 2,5 я. Ми ставили таймер, ми помилилися і поставили таймер і попрацювали отак кожного дня. Деякі діляться досвідом, що вони зустрічаються там на тиждень-два, по 2 години, по годині, і таким чином це займає більше майже рік. Але у Таміки це зайняло місяць, і це вона сказала, що коли ви пишете відповіді на запитання по цій керівництву по кроках, це дійсно велике полегшення, тому що ви проходите те, що ніколи не працювали. І це дуже ефективно працює з партнером в подіях, зі спонсором. Thank you. Thank you. Before you move on, Ryan, I want to also say, first, Olga, thank you so much for inviting me to speak on this. This is beautiful. I love this. Thank you so much. I also want to say that I use action partners, parallel work partners, for every area in developing my business. It's how I move the needle with getting my business launched. My mom used to tease me and say, "You need someone to hold your hand for everything." And today I'm like, yes, I embrace it, and I'm in a community of hundreds of people who need someone to hold their hand too. So it's great. It works out. Таніка сказала, що дуже важливо це мати партнера по діях і партнера по паралельній роботі, тому що таким чином ми проходимо практикуємо. І вона сказала, ти знаєш, що тебе, моя мама сказала, що у тебе має бути просто топа людей, які з тобою постійно щось роблять, і тобі, ти наодинці не робиш, ти робиш це з великою кількістю, але це дійсно дієва робота. Thank you, Olga. Thank you, Tamica, for your sharing. Thank you so much. Julia, you're welcome. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Julia, and hi, and I'm under earner. First, I want to thank you, all of you, for your service. I don't know, like, how you can find such amazing speakers all the time. The last today, like, really big thank you. And I have a few questions to speaker. First of all, like, it was like amazing speaker share, and a lot of things you shared was, of course, about me. It was answering a lot of my questions, and I'm gonna try to, to actually start doing your recommendation, especially with pricing. It's my big problem to say like high price for my job. And second one about the negative thoughts, because those two things is the hardest for me, and I cannot control that very well. I would say I control it very bad. I have two questions. First questions is, could you share your contact information? And second one is probably about, can you share more information what you were doing at that moment when you go and you have to say your price for your job for the people? Because when I have to do that,
like I have so much fear. I'm so afraid. I feel like, I don't know, I'm ready just to disappear from this planet. Just don't do that. For me, it's such a big stress. And logic is not working. I know that higher power is next to me, but it's something like I feel that fear and the shock like in my body. I cannot control it. So if you can, share how was your experience and what you were doing. Um, Yeah. with- So for clarity, you want me to tell you what my service is and how I um tell my price to clients? Is that what you're asking me? yeah, like especially how you was doing it at the beginning, Okay. how you going to them. Did you have the same fear like I have? Okay. And if you had that fear, like how you still was going and set good price, like your high price. And second one, about share your contact information. Oh, right. Okay, sure. Tamika, You wanna, just a minute, wanna- just a minute. Go ahead, Ryan. Go ahead, Ryan. Yeah. Юлія, could you translate into Ukrainian? Yeah, I forgot to translate. Привіт всім, я Юля, не дозаробляється. Я подякувала за це чудове спікерське і сказала, що взагалі вдячна спікер-хантерам, служащим, які вже знаходять таких класних спікерів вже другий тиждень. Я просто вообще в захваті. Там я говорила, розказувала, як в мене, що мені дуже відгукнулося два особливі моменти про те, що як міняти, коли приходять негативні думки, як їх замінювати на позитивні, про мене, да? І також про те, що як говорити високу ціну за свою роботу. Для мене це саме більша проблема. Я розумію, що це треба робити. Я теоретично, теж чула багато способів, як це робити. Я запрошую вищу силу, але все рівно кожного разу, коли я йду, я повинна сказати цю вищу ціну. Для мене це такий страшний страх. У мене просто всередині все аж от так цепенію, і мені хочеться просто зникнути з цієї планети, щоб тільки не говорити високу ціну за свою роботу. Краще взагалі, щоб мені не заплатили, аніж я буду зараз там їм розказувати високу ціну. Oh my God. I'm just touched right now. I'm so just excited because everything you've expressed, Eula, right? Юлія. You can call- Yulia, Yeah. Yulia, everything you've expressed can be transformed, girl. I'm telling you. If I can do it, you can do it. You know, people say that shit all the time, but it's true, Yulia. I'm telling you, like, okay. So are my numbers in the chat. You guys can reach Okay. me. Numbers in the chat. You can reach me on what is it called? WhatsApp. But the fear around saying my price. First off, the transformation came from working steps. Really, that's like foundational. If you don't work the steps, you just once again spinning your wheels. The transformation came from my garden thoughts that I shared, that exercise Andrew gave me, and my meditation. I would see myself walking into my client's mansion. I would see them passing me their baby, because I work in early childhood development. I would see their celebrity name in my bank account with $10,000 next to it. I'd see Rihanna's name. You know who Rihanna is? And ASAP Rocky. I see Rihanna's name in my bank account with $50,000. I visualize myself saying, yes, my $50 an hour. The class is $10,000 a month. I visualize myself saying, and then I visualize the client said, oh, sure, no problem. Write the check. You got to see it. I had to see it here first. I had to see it here. And the meditation helped me calm down my spirit. The step work helped me purge the toxic shit that kept me being small and under being. So, and outreach calls, girl, I got this client. I'm scared to tell them this class is $10,000 for 4 hours a month.
I'm afraid to tell her. It's okay, Tamica, just do it. This is potentially practice. This may not be the client for you. That's how I go into these meetings. This is just practice. Maybe this is not the person God wants me working with. Also, just what else did I do? That's it, girl. That was it. You just got to build that muscle. It's a muscle. It's a weak muscle right now. But the more you do it, the more you say it, the muscle gets stronger and stronger. When people ask me how much of my classes is $10,000 a month, I don't have no problem saying that shit today. Oh, that's high. It's very high. Own it. Oh, that's a lot. It's very expensive. Yeah. If it's too much for you, it doesn't mean I'm wrong. It means you're not my client. You got it, Yulia. The anxiety will go away with the step work, the meditation. It'll go away. I'm gonna close with saying this, Yulia. Just really like in your meditation and prayer, see yourself already being who you want to be. See it here. Thank you so much. I will You got it. translate. Thank you, Sam, so much. Thank you for the question, and I will translate the answer. Основна ідея – це робота по кроках. Я, наприклад, зустрічаюсь з людьми, які відносяться до celebrities, і, наприклад, я бачу оплачений рахунок від, ви знаєте, естрадну співачку Ріану, і це $50,000 за 4 години на місяць. І для мене це перша річ, за рахунок, за допомогою медитації я заспокоююсь. І моє мислення замінює, дуже багато допомагає замінити це вихідні дзвінки. І, наприклад, сама думка про те, що за 4 години в місяць я можу отримати $10,000, це просто практика. Я сприймаю кожного клієнта як можливість попрактикуватися. Якщо люди говорять, що це за велика ціна, просто це не мої клієнти. Для мене це практично це як на людина, яка ходить до спортивного залу, напрацьовувати м'язи. Просто якщо ви вважаєте, що ціна зависока, тримайте її. Просто думайте про те, що бачите самі себе тою людиною, якою ви хотіли би себе бачити. І тримайте цю планку, не опускайте її, тому що це те, що ви є, яка людина ви є насправді. One more thing I'd like to say to Yulia. You made a statement, Yulia. You said, I'm controlling bad. So, of course you're controlling bad. We've lost control, Yulia. We can't control this shit. So we don't control it at all. We don't even try to do that. We surrender it. When we realize we're quote unquote controlling it bad, when you realize you're doing that, you got 3 seconds to call your higher power and say, you know what, HP, God, whatever you call your higher power, I do not want to think like this. I do not want to act like this. I'm turning this over to you. And once again, you start engaging with the way you want to be in your mind. You see it here, the way you want to be, not what you're controlling. Don't focus on the fact that you're controlling bad. Realize that you're controlling bad. That's a disease. Turn it over and start engaging with what you actually want mentally. Я хочу ще додати, ми намагаємося контролювати, але контролювати цей процес мислення ми не можемо. І я дуже рекомендую практикувати ту практику, яку я писала, яку давав Ендрю. Якщо ви відчуваєте, що саме в цей час ви намагаєтесь, та думка або той страх, який вам заважає, він переважає, у вас всього є 3 секунди для того, щоб віддати цю думку, цю ідею вищій силі, і після того попросити або подумати ту думку, яку ви собі
вважаєте позитивною, і замінити це в своїй практиці і звернутися до вищої сили, будь ласка, забери це і дай мені ту, в якої я буду відчувати себе по-іншому. Дякую. Thank you. Please, just a moment. Anma, yeah. Oh, hi everyone. It's good to be back. I've missed you. And Rena, thank you so much for your amazing service of holding the space and translating. And just the softness that you bring here is so awesome too. Tamika, Pranams, thank you, thank you, thank you, thank you. I want to celebrate with you all that yesterday I started reading my 4 steps, so I'm officially on the 5th step now. Yay. I read 35 of the 164 questions. Good for you. Thank you. Yeah, I feel excited, and I had a little different experience. Like I felt like I just have to get a sponsor as soon as possible. I don't even know. Like for me, I was like, I'm gonna do I don't care how imperfectly and badly I do the steps. I just got to get one batch under my belt at least. And so I heard somebody on a meeting say, my sponsor gave me 6 months to get my steps done. And I was like, boom, is he taking new sponsees? And he had just wrapped up with somebody, and so he was available, and I'd never talked to him, nothing, but I was like, will you sponsor me? And he said yes, and I was like, great. And so like there are a lot of tender things on my 4-step, and there was some stuff yesterday, and I said, do you want me to go into the detail? And he said, I want you to do whatever you need to do to, to make this effective. And so I didn't have any pressure or anything to disclose some very uncomfortable things about sexual abuse, some events. And just him giving me that grace, I was like, all right, I'm reading. I want to be free. And that giving me the option made me trust him even more. Yeah, and I was able to take pauses and breathe and like feel like the sadness or the anger or whatever. And I also got to see that my like when I wrote it, I said, I feel rage as I write this. I don't have that rage anymore. As I was reading it, I was like, I don't have that rage anymore. And so I remember from a different 12-step program, somebody saying when I was a brand newcomer, they said, if I take care of my steps and the program over here, God's taking care of everything else over here. And I was like, okay, I'm going to do that. And I did that. And I was in, school full time, working, and I went to a meeting every day, fellowship every night, and was on the phone with outreach calls all, in between. And so like, gratefully, I've got that in my cells I've got some body memory about it. And I still have the compulsion to isolate, to rationalize, to try to control, to try to fix, to figure it out. And I'm just so grateful. And Tamica, it will be an honor and a privilege to be able to call you for an outreach call. I took your number. Thank you. Thank you. I will translate. Can I go ahead, please. Go ahead. Yeah, Go I will ahead. translate, yeah. Я хотіла би подякувати за те, що за ваше служіння, і
І я хочу похвалитися тим, що я завершила роботу по 4-му кроку, і я пройшла той набір запитань. І я також підтверджую, що дійсно через вхідні дзвінки я просто подзвонила людині і запитала, чи, будь ласка, ти можеш бути моїм спонсором? І ця людина відповіла: так, вчора я завершила роботу по 4-му кроку, і я спитала: скажи, будь ласка, чи ти даєш мені згоду, щоб я рухалась далі? Він сказав, мій спонсор сказав, що ну, ти можеш робити все те, що ти вважаєш ефективним для тебе. І я відчула, що у мене вона не давить на мене те, що я маю пропрацювати в питанні сексуального аб'юзу. І це було дуже багато відчуття, що я живу як благословенням. І я продовжила писати для того, щоб стати вільною, звільнитися від цього. Я дихала, я випускала від себе образу, і зараз у мене вже нема такого гніву, який в мене був. І це все завдяки 12-кроковій програмі. І я знаю такий вираз, що коли ми працюємо по кроках, Бог каже, твоя задача працювати по кроках, а я потурбуюсь за тебе в цей час. І я дійсно ходила на групи, я робила вихідні дзвінки, і я працювала з тим, щоб не залишатися в ізоляції. І саме завдяки цим крокам я дуже вдячна тому, що я сьогодні з вами, і я почула такий потужний досвід. Yeah, Tamica. I cannot hear you. Sorry Yeah. about that. Oh, yeah. Thank you, Brian. Your service is absolutely amazing. I'm just like wowed by you right now. Thank you. Ananda, is that correct? Okay, what I want to say is I completely relate to you with the sponsorship. Like I got a sponsor right away first when I first got in. Like I didn't care who it was either. My first sponsor was a white gentleman. I had 2 sponsors at one time. Just to show you there's not a shortage of sponsors anyway. There had a white gentleman was my sponsor, and then there was a lady who was sponsoring me. I think she was of mixed race. The reason I bring that up is because I knew that there were certain things with this white gentleman sponsoring me. There were certain things I was not going to tell him. I just wasn't, which is a disadvantage to me because I'm leaving stuff on the table. And as you know, Ananda, with step work, the more you put out there, the more of a relief you get, right? So I completely agree. You want to go ahead and get the sponsor you need to get go ahead and get the step work working. But my higher power blessed me with a lady who I felt completely comfortable with, up to a certain point of step work with this gentleman, and I was able to make a switch. And that's another thing I want to say. We are not married to sponsors. You're not married to a sponsor. You can always switch and change, guys. Just understand that. You can always switch. You can tell us if you don't feel like you're getting what you need or you don't feel comfortable, you can kindly say, you know what, thank you so much for your service, but I've decided to go in a different direction with my step work. That's always an option for you. And the idea of still having the compulsion to under earn and under be and act out in symptoms, Ananda, I don't know if that stuff ever goes away. I don't know if it ever, and it's okay. Like we learn tools to deal with it. We learn how to observe it as opposed to becoming it. Before UA, I would become the self-defeating behaviors. I would act out on the under-earning behaviors. Now I'm able to identify it and observe it and step back from it as opposed to diving in and walking off, holding its hand, holding the diseased hand and walking off into the sunset. I like to say that often. I'd love to outreach with you, and I'm looking forward to speaking with you soon. Тимбіка відповіла на те, що сказала Аман. Я дуже вітаю те, що ти обрала спонсора і ти змогла з ним пройти цей шлях. Але я хочу нагадати, що у мене було 2 спонсора. Білошкірий чоловік, і потім у мене була жінка. І я хочу сказати, що я пройшла кроки певні до того моменту, поки мені було комфортно з цією людиною, і я хочу нагадати,
що ми не одружені з нашим спонсором, і в будь-який момент ми можемо повідомити, що у нас змінилися плани, і у нас виходить, і у нас виходить, що ми можемо змінити плани і піти іншим шляхом. Я знаю, що це велика річ, велике полегшення, коли ми проходимо цей шлях. І обов'язково треба проходити роботу по кроках. І це сама велика проблема, що ми думаємо, що ми зі спонсором на довгий час, і нас пов'язують якісь певні зобов'язання або відносини. Це мислення недозаробляючого або недопроживаючого своє життя. Все нормально, якщо ти маєш навчитися не діяти компульсивно, як ми діяли до цього, і просто виходити з таких відносин. Все нормально. Thank you. Sherilyn, I saw your hand, so you're welcome. Thank you so much. Tamica, wow. Your honest clarity, compassion, confidence, wow. And the stories of the things that you heard directly from Andrew, wow. I really appreciate it, and I have to tell you that at the time when you were saying that it's under-earning thinking to say that there are not enough sponsors in UA and that it's too challenging to find any. My phone battery said low battery, and my phone was like ready to die, and I said, nope, that's under-earning thinking. There's enough battery for me to make this call, and I made the call through my entire walk and back to my car, so kudos. I wanted to ask you something about the 3-second rule. It almost sounds like what you were sharing is like a precursor to the prayer formations, and I wonder if you could speak to that. Thanks. Шерілін сказала, що вона дійсно, їй зайшла ідея про те, що в АНЗ нема спонсорів, це недозаробляюче мислення. Вона дуже вдячна за те, що сьогодні Таміка поділилася так щиро і стільки співчуття було в її історії. І вона дуже вдячна за те, що вона ділилася саме від словами Ендрю. І її запитання, скажи, будь ласка, у мене про практику оцих правила 3 секунд. Скажи мені, поділися, будь ласочка, ще раз цією практикою. You're making me think, Sherilyn. What kind of question is that? Is that a trick question? What's going on here? Wow. So you're like, is the 3-second rule a precursor to performations? I've never considered that. That's pretty dynamic. Wow. I think you might be right. I've never considered that. But yeah, absolutely. It all goes hand in hand, right? It all goes hand in hand. So that could actually be the very next action after turning the 3-second rule. The first step with the 3-second rule is to bring your higher power in and turn over that self-defeating thinking. Why wouldn't the prayer formation be the very next thought? I just think that's dynamic. I think you just come up with a whole nother component to it. I love that, man. Thank you. So cool. I love it. That's the dynamite. And I am hoping somebody can text me your number because I can't write it down. Okay, no problem. Okay. We have a question from a newcomer from Ukraine. Her name is Gala, and Gala is asking, where should a beginner start? This is my first time at such a meeting, and I thank you for your wonderful experience. Yeah, welcome to UA, girl. Is it the lady? Yes. Welcome to UA. Can you Галя, ти можеш включити камеру? Я за твої запитання задаю, якщо тобі зручно. I asked Gala to turn on the cam, so if she can, so that we can see her.
Галя, Oh. тебе вітає Таміка в спільноті і дуже рада тобі. Where newcomers get started is by first attending meetings. There's 3 tools that's recommended to newcomers. So that is attending meetings so they can get familiar with the terminology in the program. You want to go ahead and translate that? Галя, перше, що Таміка рекомендує, вона каже, що все, що треба, це почати ходити на групи, тому що нам треба напрацьовувати лексику, якою ми користуємося в програмі. So Галя is in camp, yeah, Галя. Hi. Hi. The second thing would be actively seeking a sponsor. Будь ласка, активно шукай спонсора. And really, go for people who inspire you. І, будь ласка, спілкуйся з людьми, які тебе надихають. And then the third thing that's recommended for newcomers is to start tracking your time. І ще важлива річ, яку обов'язково рекомендують новачкам, це почати відслідковувати час, на що ти витрачаєш свій час по подіях на день. If that's foreign to you, if you go to I highly recommend this meeting for newcomers, by the way. It's go ahead. І я дуже рекомендую, якщо ти володієш англійською мовою, ходити на спеціальні групи для новачків. There's a Sunday beginner speaker meeting. У неділю є саме спікерське для новачків. On the phone. It's on the UA calendar. It's Sunday at I think it's Sunday at 11 a.m. I think it's Sunday 11 a.m. Eastern. Це 11 година за Нью-Йорком. On that meeting, there's a link that says recorded speakers. І там на цій групі є лінки для прослуховування записів і спікерів, які там вже були. Andrew has a huge library there that you should dive into. But in addition, there's a time tracking workshop in the first 10. There's a time tracking workshop you can listen to, and it accompanies the time tracking sheets that are on the UA website. We are all UA. І там є обов'язково на сайті ми всі АНЗ, weareallua.org, там є рекомендації, як відслідковувати час. And what I recommend to newcomers А що я обов'язково рекомендую як новачку? is to pay attention to what you're thinking. Pay attention to what you tell yourself. Зверни, будь ласка, на те, як ти думаєш, на своє мислення, і як ти думаєш щодо себе. And if it makes you feel bad, what you're thinking, І якщо ти зможеш змінити те, що ти думаєш про себе. know that you're getting high. І You're getting і твоя задача змінити це і пропрацювати свої травми. And call your higher power in and turn over that thinking. І звертайся до вищої сили для того, щоб вона допомогла тобі змінити своє мислення. That's where I think newcomers should get started. How they should get started. Це те, що може почати новачок.